Bueno, loquitas, miren lo que traemos acá, Red Dead. ¿Están escuchando ahí? Redemption. El primero, amigos, que salió hace muy poco y ya lo tengo acá en mi computadora y estoy listo, preparado con el venoso, ¿saben cómo, no? Muy venoso, lo tenemos acá. ¿Qué es esto? Tenemos un contrato donde vamos a vender nuestra alma a Rockstar Game, ¿eh? Rockstar. Bueno, vamos a aceptar, obviamente. Más tenemos acá, términos de servicio de Rockstar, sí, le vendo mi alma, señor, no hay ningún problema, hay que bajar hasta el fondo. Parece que sí. Ahí está. Bueno, acá tenemos Red Dead Redemption. Estamos como loquitas. ¿Se acuerdan, calculo, cómo terminó el segundo? Y vamos a hacer John Marston. Y vamos a comenzar. Pero vamos a configurar un segundo. Vamos a ver cómo está el tema de los gráficos. Quiero que esté todo en... Ya saben que a mí me gusta jugar. Que, bueno, selección literal sí, ok, está todo bien. Vamos a la parte gráfico. A ver, vamos a abajo, normal, alto, ultra. Vamos a ultra. Sí, vamos a poner ultra. Porque este juego no creo que me exija mucho, la verdad, Y ya está. Ah, bueno, ya, listo. Bueno, volvemos. Y ahora sí, amigos. Casi tiro todo. Vamos para allá nomás, vamos a ponernos a jugar nomás. Ahí arrancamos. Normal, extremo. Miren, acá está el DLC, que también lo vamos a jugar. Pero primero vamos a jugar a la Red Dead Redemption, toda la historia normal como es. Y después vamos a meterle al DLC así medio terrorífico. Vamos a jugar el normal, amigos. Quiero empezar normal. No se encontró ninguna partida, guardar Real Dimension. ¿Qué quieres hacer? Y yo quiero jugar, loquitas. Crear nueva partida, así es. Sí, continuar. Listo. Y arrancamos nomás, ¿eh? Al fin, amigos, ¿vieron? Yo, que a mí me trataron de loco cuando dije que este juego iba a salir dentro de poco. Amigos, ya habían... Cuando yo dije eso, ya había muchas noticias de que se aproximaba este juego. Muchas, ¿eh? Y era, creo que bastante lógico y evidente que iba a salir relativamente dentro de poco. Y acá está. Qué bueno que no me equivoqué, me equivoquitas. Y ahora lo iba a jugar con algún emulador, que esto y lo otro, pero me voy a esperar unos 3 años más o menos. Recuerden que todo esto son los sucesos posteriores al Red Dead Redemption 2. Beneficios del tabaco, decía. ¡Qué grande! Mirá quiénes están ahí. Los reconozco. Qué piola que se ve, A Rockstar San Diego Production. Como los mira. Ahora, qué épico porque yo recuerdo muy bien el segundo juego. Recuerdo todo lo que hice ahí. Todo lo que ocurrió. Es muy loco volver a reencontrarme con los de la banda, pero esta vez yo cazándolos. A Javier y a todos los demás, ¿no? For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But father, do you mean unless an innocent receives Pero en sus tierras, pero menos en el paraíso, dice. It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Saben que yo he jugado Red Dead Redemption primero, pero prácticamente nada, porque me interesaba más el DLC
de zombies. Y sí, ese sí lo jugué. Pero todo esto no lo he visto. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can. Porque de hecho la vez que lo jugué adelanté y e hice solamente la primera misión y nada más. Y me puse a jugar en modo zombie y me I hardly enloquecí con think eso. so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Ah, presta atención a todo. Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. Ah, A bueno. family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Eso seguro. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Llegamos. Armadillo. Llegamos como loquitas, Ven y vamos a ver cómo está la sensibilidad. Che, está bastante bien, O sea, primera vez que es un juego que no tengo que cambiar la sensibilidad. Porque yo cuando manejo el computador en el escritorio tengo una sensibilidad muy alta. Pero a la hora de jugar, entiendo que la persona que me está viendo se puede marear también. Y para mí también es un poco incómodo. Bueno, piola, epa. No saquemos arma, no saquemos arma. Ay, con el... Bueno, es casi igual. Claro, los controles están igual que en el coso, a ver. ¡Epa! ¿Qué pasó, señor? Y está como loquita usted, Muy bien. Barson. ¡Oh, mirá! ¿Cómo se llama ese chabón? Al final terminé tomándole mucho cariño cuando... Sometimes. Ah, no, este es I'm otro. Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. ¿Saben quién pensé que era? El que nos ayudó a construir la casa. Ready out front. Pensé que era ese, se parece mucho, pero no. Ahí vamos. Che, qué bien que se ve, ¿Le hicieron una mejora gráfica? No lo sé, pero se ve muy bien. ¿Cómo cambio? You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Austin. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. ¿Cómo va rápido? Avanza rápido. Load up now. Ahora sí. Ah, rápidamente. So it's Fort Mercer you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to ¿Cómo visit. acerco la vista? If you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd Quiero they ver cómo leave? acerco la vista. I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to consigo para fight atrás. Indians. Or Ahí maybe se they pasó. got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is.
So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. Ah, con esto tengo el equipo todo. Espera, quiero ver los controles un segundo. Quiero ver cómo puedo acercar la vista. Calculo que eso existe, debe estar acá. En el segundo era con la B. A ver, cambiar, zurdo, muerte, vibración, controles, teclado. Vamos a teclado. A ver, selección de teclas. Un segundo. Avanzar, retroceso, ok. Disparar, recargar. Modo Easy al botón del medio. Pintar con la Q, ok. Eso es cuando usa abrir, silbar. Cambiar elementos, cámara del juego. Listo. Cambiar de cámara a hombro. Ok. Mirar hacia atrás. Mirar el elemento importante. No tiene. Curioso que no hayan puesto eso. Bueno, no importa, no tiene. No tiene. Ah, para. Ahí dice a cambiar de cámara, ¿no? Ah, lo vi, lo vi. Ah, casi abajo de todo. Justo. Ah, cambiar el son de minimapa es la T. Interesante, silbar la H. Ok. Ah, es cambiar de asiento, ¿no? Cambiar de cámara, la C. La C. Ok, es la C. Pero me parece haberlo apretado. I mean, I ain't one to Ah, judge a para man by atrás. the No, no company importa. he keeps, No but tiene. Well, he ain't been friends for a long time. Me perdí todo el diálogo, qué boludo. No sé a quién buscamos. Pero a alguien buscamos. are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve Glenn. Dang, those El girls caballo ain't está even como fit for loquita. a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Y como que Marson no creo que sea muy fiel, ¿no? Igual es muy loco porque la Herman Marson se acostó con todo lo de la banda. Yeah. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Muy bien, A ver si apretamos la M, tenemos ese mapa enorme, ¿no? A ver qué tan grande es. Bueno, es bastante grande, claro. Obviamente no va a ser... Claro, es mucho más chico de lo que es el Red Dead Redemption 2. Pero sé que tiene zonas interesantes, You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. That's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Que sacaron mucha info este chabón, Qué lindo volver a jugar a Red Dead Redemption, volver a ver estos paisajes. Damn coyotes. What a waste of good meat. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Hay lobos, ¿no? Bueno, sigamos, sigamos. Ooh, there. Yeah. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Voy a pasar un rato excelente acá. Está como loquita ese tipo, Ah, la cara de John Marston. Sape. Me gusta, me gusta, me gusta. Tengo entendido que este juego es mucho más corto que Red Dead Redemption 2, obviamente. ¿Cuántos sean? ¿8 horas, 10 horas de juego más o menos? Obviamente que todo depende de la cantidad de misiones secundarias que haga y todo. Pero bueno, entiendo que no van a ser tantos capítulos como terminó siendo Red Dead Redemption 2. Que fueron una banda, realmente. Acá está alguien de nuestra banda. Bill! Bill, sí. Bill, I've come for you! Ay, quiero verlo. Bill Williamson!
No me acuerdo la cara del chabón este. Pero estuvo en nuestra banda, ¿no? La banda que estuvimos con Arthur. Go away now, John. Sí. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. Sé que Manson busca a Dodge, ¿no? You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. You never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. ¿Ven no es quien nos ayudó? ¿Él no nos había ayudado a hacer la casa? You implore me. You always were one for fancy words. Creo que sí, ¿no? Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Da una cosa, boludo. Ay, también John Marston, boludo. Poor John. También, boludo. ¿Quién lo manda a mandarse así, boludo? Medio... Muy jugado, ¿no? Tenemos ahí un... ¿Cómo se llama eso? Iba a decir cóndor, ¿no? En buitre. Estoy buscando quién ayuda a John Marston a hacer la casa. A ver. Amigos nuevos, problemas viejos, así es. Ah, no, se une con Uncle, Sayes y Charles. Well, you're alive. Estoy como loquita. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. Par de días It ya. cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did No, you este es want to otro. die? Ok, I listo. mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie MacFarlane. Miss Bonnie MacFarlane. Well, you may be right, Miss MacFarlane. I don't know. So what were you doing? Estamos de casa. Trying to give Mr. Williamson a chance. Billy Williamson. Old times Sí, sake. ese otro You es know Uncle. Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Quien nos ayudó a construir la casa Well, es what was he Uncle. like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. De que me acuerdo viene de Javier See my hat? I have. y unos pares más. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Un sape. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. Fue rejugado, boludo, eso. O sea, aparte si... Con la experiencia que tiene John Marston, o sea... ¿Cómo va a intentar dispararle así, no?
Bueno, estamos heridos, estamos como loquitas. A ver. Vamos. No ha envejecido para nada mal este juego. Les digo que sigue siendo una maravilla. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Está con el arma, boludo. ¿Cómo la guardo, boludo? Ah, acá. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss MacFarlane. Hop on up. He won't bite. Come on, boy. Come on, then. I'll Tengo un show nuevo you around the caballo. property. Go! Vamos como loquitas a la misma velocidad. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I Está suspect perfecto. you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Pero sí, se me da mejor igual. Se me da mejor. Y disparando soy como una That's the train loquita. station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Giddy up! Está ahora todo muy tranquilo. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Pero siento que en cualquier momento se pudre Easy. todo igual. Whoa! Come on, Mr. Marston, pick up the pace. Me encanta cómo a la And here we lejanía are, se ve back todo at the como... house. Let's stop for a while como si before hubiera we vapor, head ¿viste out que eso on pasa? patrol. You'll get no complaints from me, Miss MacFarlane. What are you waiting for? Come on, I don't bite. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank Es you, muy ma'am. amable esa loquita, ¿eh? Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss MacFarlane. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. A ver cómo es de noche. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. ¿Qué hace suelto? Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Bueno. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. Igual veo que I feel a está lot flaca, happier se now I sabe. got a rifle. Well, with Se your sabe trigger manejar re itch bien, and ¿eh? my feminine intuition, we should make quite a team. Ah, ¿cómo es esto? Ahí. Me gusta más. Ahí, ¡pum!
Come on. El sonido es I impecable, don't believe chaval. it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Let's see that rifle. I want a couple of these for the pop. ¿Hay que dispararles? That's it. Kill those little vermin. Pobrecito. Nice shooting. Better at shooting rabbits than outlaws, I see. ¿Se escapó uno? Them rabbits can be wily little critters. Let's get back on the horses and see what else is going on. ¿No puedo calmar al caballo? No tiene esas cosas para calmar al caballo We should ni nada de keep eso, moving. pero... There's still está a ways bien. to go. Digamos, yo te digo que eso en el Red Dead Redemption 2 al principio me pareció un poco innecesario. Y después no, después me encantó. Era como que creabas realmente un vínculo. If it's not the rustlers Mejor. stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are fast. We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Ok, ya voy. Yeah! Ya voy. Nice shot. Hey. ¡Ah! ¡No! Hurry! I think we're going straight to the chickens. Oh, there. That makes you mine. That's it. Damn coyotes. Whoa. ¡No! Yes, you got one. That coyote won't be back. ¡Fuego amigo! Looks like Y that bueno. was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Bueno, Let's pero go. ganamos I'll take carne. you back to your room. Carne de coyote. Bastante épico esto, ¿no? Claro, todavía tenemos el Red Edge. You know, you can actually handle a rifle. It's Muchas something gracias. I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck ¿Viste? didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss MacFarlane. Here we are. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss MacFarlane. Nos veremos mañana, loquitas. Lo que tiene que a veces es un toque lento con el caballo porque se aprieto, porque hay que apretar el botón de Shift. Y si apretás varias veces, o sea, titilándolo, digamos, apretando y soltando, me sale un... me sale un cartel que no sé qué mierda, es de Windows, una cosa de Windows. ¿Puedo cambiar el atuendo? A ver. Tiene habilidades. Mira. No habilidades, sino cosas. Bueno, vamos a jugar la partida. ¿Qué tal? Dice. Está amaneciendo. Vamos a ver. Total, por ahora mucho no podemos explorar, pero calculo que en un par de misiones más ya nos dejan libres. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss MacFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson. Es una historia larga. What you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking?
I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. No es eso. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. ¿Quién I es hate to montar? take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Ok, ahora tengo que apretar justamente ese botón varias veces porque me saca Windows, boludo, ese uso. Pero bueno. All right, I'll show you how we ride around these parts. Easy now. Vale, vamos. Vamos al inicio de la carrera. Come on! Hola. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss MacFarlane. Vamos. Es rápida la loquita, ¿eh? Go! ¿Ves esta mierda? No, me salió esa mierda, ¿ves? Eso me pasa si aprieto muchas veces justo ese botón, boludo. Va a ser un problema eso, ¿eh? Me voy a tener que cómo desactivarlo. Debido a eso no sé si voy a poder ganarle. ¿Ah? No, voy a perder, boludo. Es que si aprieto muchas veces ese botón pasa eso que les dije. Tengo que poner de a 3 en 3. 1, 2, 3, ahí, mantenerlo. 1, 2, 3. Pero no puedo hacerlo muy seguido. Ahí más o menos voy entendiendo cómo hacerlo para que no me salte ese cartel de orto. Estoy avanzando, ¿no? Let's go. Yeah! Te alcanzo, perra. Nadie puede conmigo. I have got you now. Come on! Yo creo que esta tiene unas ganas, bro. Come on! ¿Sabes cómo viene? Ya. Come on! Vamos, caballo. Ganamos. Let's go! Ganamos. Por poco perdemos, ¿eh? Come on! ¡Ganamos! Yeah! Pollo. That was fun. ¿Lo fue? Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williams. No, pero involucrar a I might just la do that, Yuta. Miss MacFarlane. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Igual ya estamos re involucrados con la Yuta nosotros. Muy bien, tengo fama. Bueno, vamos a ir a ver al comisario.
Ah, tenemos acá comisario y tenemos otra misión acá. Vamos a hacer la misión esta porque está cerca. Así que vamos a hacer esta primero. Y después vamos allá. Ah, Mr. Marston, how are you? ¿Cómo lo quito Good, estoy? Miss MacFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. Ah, What conduzco. exactly are you waiting for? Pensé que me llevaba ella. Perdón, You're perdón. looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss. I have not. Perro. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in No vi this que me kind of llegue country algo if you puesto. don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. Es que si I le just contara know todo. there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Correte. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, Qué you bien que must se ve, admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss MacFarlane. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to Dale, us, guarda el arma, and boludo. I don't think you're a bad man. A little stupid, Me sentí perhaps, doble. but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss MacFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Guarda el arma, You pescado. never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, No, and what- I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Oh, we've Whoa. been at it 3 years Ooh. or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. Ok. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Bien. Meet me in front of the general store when you're done. Guarda el arma, boludo. How would Armadillo get by without me? How are you, friend? I'm selling some good tonics if you need them. A salesman, huh? Ah, con esto compro vendo, güey. Any meds, laudanum, adrenaline, or pills, come see me. Está bien, está Thanks a bien. lot. A ver cuando hay quilombo acá. Ah, con la B, claro, esto es igual que el... Claro, acabo de consumir, equipos, provisiones, todo, consumibles. Caballo de guerra, quizás. Todo, ah, cambié un mono, boludo. Well, thanks for driving me.
It was nice to be able to enjoy the view for once, and the little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. No pasa nada. Ah, me dio un caballo re zarpado, ¿no? Igual si quiebra un poco el juego eso lo vendemos, calculo que se podrá vender. Y se podrá comprar o cambiar por otro caballo. Mirá vos. Acá vamos a alquilar las propiedades marcadas. Está bien. Ah, la mierda, es un re caballo, boludo. Es un re caballo. Come on. Ah, lo sigo teniendo esto. No sé si es ese caballo que tenía antes o no. Puedo comprar objetos, todo, pero vamos a hacer cuando tengamos un poco de platita. Vamos a hacer un par de misiones. Acá viene Chimberbuencha, porque total armas tenemos todo. Ya tienes caballo de ese tipo. Guarda el documento para otra ocasión. Okay. Vamos a ver al sheriff. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Es un desastre, boludo. Me encanta, boludo. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Qué época esta, ¿no? You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. No soy, You got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Así es. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, Nah. friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, party fucking hard. Si supiera este chabón todo lo que hemos hecho, What are ¿no? you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Lo vamos a hacer, ¿eh? Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. Claro. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here. Es curioso que John Marston tenga esta moral ahora acá, Why? ¿no? What's happening? Sabiendo todo lo que ha hecho Right antes y todo lo que hemos hecho junto a About él. the railway, the people Con pay Arthur. my salary trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there.
I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Sabe negociar, eh. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Bueno. Come on then, Marston. Follow me. Me puse la gorra, eh. Mírenme, al lado de un sheriff. John Marston. Hola, señor. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. Yo todo esto no lo jugué nunca, amigos. Solo jugué y lo terminé, no les miento, el de los muertos, el de los zombies. En esa época la temática zombie era mi preferida. Y jugar así estos juegos tipo de tanta historia, bla, hacer misiones, ir acá, allá, no me gustaba. Sí lo toleraban los GTA, ponele, pero no me daban ganas de jugar. Qué boludo que era y qué bueno igual, porque hoy en día para mí todo esto es nuevo. Me parece curioso cómo no lo nombra Arthur. Tengo entendido que no lo nombra nunca. Marston. Walton's our man. He spotted you. Stay on him, boy. Vamos. But raise your heart and give it to the King of Kings. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still Vamos, talk. nosotros somos la ley. Like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Si hace poco esto tenés que leer, boludo, mientras tengo que manejarlo, boludo. No me quiero perder ningún diálogo. Yeah. Looks like he's holding apreté la up B. the old Pleasant's house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Apreté la B distinto para calmar el caballo, boludo. Come on, girl. Las tenemos. Listo, ahora sí podemos responder el fuego. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Over here, pussyfoot. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Marston, take that bastard behind the crate. Are you gunmen or just a local circus? Get to that crate. I got you covered. Take that fella Come on, la cabeza. Ah! There's another one behind the outhouse, boy. Get off the bottom. My God. ¡Up! No lo había visto, boludo. Pensé que estaba dentro de la casa. Fuck. ¿Tengo medicina?
Me tengo que acostumbrar, amigos. Just a little something for my trouble. Walton's inside the house. Take him alive if you can. Ok. Walton, your killing days are over. It'll be trial and the ropes for you. Muy bien, muy bien, muy bien. Disparan las piernas. Not a bad shot, Mr. Marston. Gracias. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Ser un hombre de la ley en esta época habrá sido complicado, pero también tenías muchas libertades. O sea, por ahí eso estaba bueno, boludo. O sea, puedes hacer lo que se te canta, chabón, prácticamente, boludo. Pero calculo que si los forostivos te agarraban hasta la chota, Bueno, estoy jugando medio manco, amigos. Primer enfrentamiento, te diría muy regular, demasiado regular. ¿Se puede tener 2 pistolas en este juego? Claro. Atuendo de la banda de Walton, a ver. ¿Cómo es eso? Acá. Mirá. Hay 18 atuendos. Este es el típico marzo y tenemos este otro. Atuendo de caballero. En el campamento. Está bien. Bueno, parece que están buenos. A ver, ¿el diario qué onda? Ah, pero es un diario. Que al informe... Claro, no tiene un diario como tal, como tenía así Arthur. Y todo. Estadísticas. Eso de viajar rápido es una maricoñada. Viajar rápido, destino, tu momento abre la bolsa B y dirige objeto, acampar. Eso de viajar rápido, boludo, en este tipo de juegos tiene que eliminarse, boludo. Si querés viajar rápido en estos juegos tendrías que subirte a un tren, viajar en el tren y fumarte toda la cinemática, chaval. O sea, hay que jugar de forma súper inmersiva acá. Yo no soy partidario de eso de viajar rápido. Creo que arruina experiencias. Lo mismo que pasa, por ejemplo... para equipo, provisiones, campamento básico. Esto es para guardar, ¿no? Ah, no, con esto viajas rápido también. No quiero viajar rápido, vamos a guardar nomás. Poner el juego Fallow. Yo para mí, viajar rápido en un juego Fallow es un desperdicio y un despropósito. No hay que viajar rápido en esos juegos, chabón. O hay juegos que son largos, por ejemplo Daisy Gone, que es bastante juego largo. Y yo nunca he jugado... No, destino no. ¿Cómo salgo de acá? Esto. Ahí está. En Daisy Gone, en todas mis partidas, van a ver que nunca usé el juego rápido. No cazado pistola, te hará ganar fama, dinero. Está bien. Acá se puede cazar animales y todo eso, ¿no? Igual que en el anterior. Pasa que me estoy leyendo todo, me están llenando, boludo, de notificaciones. Ah, el camino para convertir una leyenda es largo y tortuoso. Para comenzar, dispara pájaros y despelleja Ah, mira, sí, se puede cazar animales. Se puede cazar animales. Vamos a ver dónde estábamos. Vamos a... De vuelta al comisario porque lo tenemos acá cerca. Está cerquita. A ver... Yo entiendo por qué no guarda, boludo, el arma. Ah, porque apretándolo una vez. Ah, ya está, boludo, me acordé. Se hacía así, boludo. Se hacía así. Vamos a cortar camino, vamos a ir por el desierto. ¿Qué está pasando ya? Va. Bullet to the brain it is. You good man. My name's Jifo. Very grateful.
There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. I'll happily take this off your hands. Ah, ya tenemos a... Será un placer quitar dinero y me dieron un mapa. Ahora puedes usar conocimiento del mundo para encontrar lugares donde se esconden tesoros. A ver, vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. ¿Qué tenemos acá? No tenemos un carajo acá, ¿eh? Mapa. Mostrar leyenda, mostrar filtros. Volver, quitar destino, zoom. Bueno, me gusta que el mapa no sea tan abundante porque evidentemente este juego... Vamos a jugarlo tranquilo, vamos a hacer todas las misiones secundarias que podamos, amigos. Vamos a traer una buena experiencia de Red Dead Redemption, ya que todo esto para mí es nuevo y estoy tan orgulloso de no haberlo jugado antes porque me parece una maravilla todo esto. Ya tienes mapa, ahora con tu zoom para encontrar el lugar donde... Para tener más información del consulta casa de la sección de desafíos de tu diario. A ver. Estoy viendo si el mapa me marca algo. No me marca nada donde hay un tesoro acá. Vamos a ver el diario y desafíos. ¿Qué onda? Quiero entender un poco más esto. Vamos, diario, informes, desafíos. Así. Casa tesoros. Mira el mapa y busca un tesoro en algún lugar de New Austin. Abre tu bolsa y elige el mapa del tesoro desde la sección equipo. Bien. O sea, hacemos así. Sección equipo. Mapa del tesoro. Listo. Ah, y te dan pistas nomás. Bueno, la pista es un poco sencilla, más que nada con la horca nos podemos guiar. Va a haber una horca, va a haber unas rocas y va a haber un coso. Y entre todo esto tiene que estar el coso. Y dijimos New Austin. Está bueno, a ver. Y es New, ¿dónde está New? Estamos Armadillo, Gen, Rancho... Ah, todo esto en realidad es, ¿no? Bueno. Armadillo, Rancho, 10 coronas, Greiten, perdido. Bueno, en algún momento vamos a encontrar eso. Pero está interesante el mapa. Bueno, vamos. Tenemos 24 dolarucos, amigos. ¿Y el cadáver de los que maté? ¿Ya desapareció? Ah, no. Vamos a robar acá. I need it more than you now. ¿Y el otro? ¿El otro desapareció, no? Acá. No, que van a desaparecer los cuerpos acá. Estoy decir eso es un insulto para Rockstar. Vamos. Yeah. Perros. Voy a extrañar un poco la mecánica de limpiar el arma, les digo. Otra vez esta verga, boludo. Esta poronga aparece cada vez que aprieto, así titilando el botón de correr. Voy a sacarlo, boludo. Voy a sacar esta mierda porque... Desactivar este método abreviado de tecnología, hago clic acá. Ah, pero me saca la pantalla. No quiero... No. Bueno, después lo hago. Rearruina la experiencia mal, boludo. Soy el peor, boludo. Me saqué de la inversión en un segundo, chaval. Pero eso lo voy a cambiar porque me rompe las pelotas, sinceramente. No. Y más en este juego, ¿no? Lo tendría que haber sacado antes. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah! No, le pegué. No quise hacer eso, perdón. No quise hacer eso. Vamos. No quiero tener problemas con la ley, boludo. Todo mal, boludo. Vámonos. Fue sin querer, boludo. Le pegué un retiro a uno, boludo.
Otra vez esta poronga, boludo. Me dieron recompensa. No sé, sé lo de la ¿cómo se escucha esa bala? Sé lo de la reputación, no sé. Qué poronga que no puedo apretar rápido para correr más, boludo. Dale, chupapija. Hello. Vamos a pagar nuestra cosa, boludo. A ver, en total me dieron $40 y tenía 20 y pico, debo tener 60 y pico. Así que calculo que voy a poder pagar. Ahí me está mostrando acá, porque justo está mi cara y tapo todo. Pero me está diciendo de que hay recompensa sobre mi cabeza. Not so fast, partner. Now perhaps I can walk the streets without being annoyed by the law. Listo. Faltan fondos. Está bien. ¿Es para eso? Let's go. Bueno, perdí todo mi dinero, boludo. Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? Y no es enchufado eso. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? No, I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. Si viera el mundo que tenemos hoy en día, ¿no? Marshal! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Bar twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. Sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Oh, Will you help me? I will try. Listo. It'd be my pleasure. Ese está encerrado ahí. Vamos, vamos. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Sí, trabajamos para el gobierno. You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are tight them some bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty person last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Yeah. Sí, habla mucho. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon.
All this manifest destiny hogwash came in a wild land, bringing modernization and betterments to the west. We're nearly there. Keep your eyes out for the bollards. ¿Qué tenemos de arma? Pistola, vamos a ir a usar esto. Ooh. Everybody dismount and follow me. Let's go! Stay alert, boys! Be ready, boys. We're probably gonna be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Listo, lo matamos. Yo les voy a tirar a matar, boludo. Si es posible en la cabeza, boludo. Ahí está, Damn! Those bastards were waiting for us! Oh my good God! ¡Epa! ¡Boludo! No. Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? Me la repusieron, boludo. No, hay que ir agachado. What the hell are you doing? Hellfire! You ain't leaving Pot Station alive! Okay, boys, you head down that left fork. I'll take the right. Marston, you come with me or go with them. Voy con... A ver. Vamos con el comisario. Fua, mira eso. Come on then, Marston. Just make sure you don't slow me down. No, vamos. There's a couple of the rat bastards. Go home, buddy! I see one of them. Excuse me, partner. I ain't getting fresh. Look, the deputies are making Necesitamos progress. dinero también. Ajá, ese grito es conocido. Bien. Los asistentes son buenos, Me encanta cómo queda el humo, boludo. They're still coming! Tell the ballers to give themselves up or we'll kill every last one of you! Get those thieving bastards! Come on, let's clear out that camp. Watch yourself. Looks like they have some backup. Put down your guns and surrender. Let's go, Marston. We gotta keep moving. You want to get shot? You better surrender. You hear? Good shooting, boy. That's far too close. El orto. That bastard won't be rustling no more. Vamos a cambiar de arma. Es menos precisa. ¡Ah! ¡Hija! What have we got here? Extraño tener dos pistolas, John. Hay un tesoro, ¿no? Muy bien.
Bueno, tenemos suficiente dinero como... Full foot, Marston. Vamos a usar el rifle. Let's push it. Watch out. Looks like there's a couple of snipers over there. Francotiradores. Eyes up! Snipers! Stay close! No lo veo. I'm giving you one last chance to put your hands in the air. Come on, stop lagging behind. Ah. Look, over there. No lo veo. Pará. Manzana tiene, ¿no? I can hear more gunshots. Quick, let's go help. Espera, quiero una cosa de las opciones. Siento como si tuviera asistencia de apuntado. Juego. Armas doradas. ¿Por qué están no? Auto guardado, sí. Control, está bien. No tengo asistencia de tecla de asistencia, ¿no? Centrado automático. ¿Qué es esto? Ah, que se centra cuando... Está bien, no está bien. Está bien. Modo de puntería. Normal. Experto, casual, normal. Está bien. Cambiar, zurdo, combate a muerte, control, teclado, está bien. Creo que no hay asistencia, ¿no? Creo que no. Tamaño de texto, ayuda, tamaño de los subtítulos. Vamos a subirlos un poquito. Vamos a ponerlo ahí. Esto hacemos una. Y esto hacemos una ahí. Bien, ahí está. Trucos. Legal. Ok, juego. No, parece que no hay autopuntado. Me parece buenísimo. ¿Se puede cortar la soga? Ain't no need to die, friend! Hay más abajo. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's get as close as we can before opening fire. Se puede matar con sigilo también, ¿no? Están ahí todos. Come on, then! Watch out, Victor, don't forget! Nice and steady now! Don't leave yourself open! For Christ's sake! Don't make me kill you! What are you aiming at me for? Get those damn rustlers! Let's clear out Pike's Basin once and for all! There's one more for the vultures. No! What the fuck? Ah, carnada, no, boludo. Hay un toro. No, hay un toro. I think that's all of them. Try and shoot them, boys. Now come on, let's untie those hostages. Ah, ese es su compañero, boludo. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. You'd say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who?
Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Elixirs. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives Yeah, out of their money Brusino. with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Tiene mucha lógica lo que dijo el sheriff ahí, ¿eh? Muy bien, no tenemos dinero, así podemos ir, atuendo de los gemelos. Bueno, entrar al menú añadida, atuendo, a ver. De los gemelos, a ver. ¿Dónde veo los atuendos? Ah, porque voy haciendo esto. Claro, me faltan... Claro. Bueno, me falta esto. Me gusta que te den atuendos así y no que te vayas comprando individualmente cada cosa. Me gusta. Tengo más fama de loquita, chimvergüenza. Vamos a ver. Tenemos que hacer la misión de la vela, la chica. Esto explota, ¿no? Mira vos. Está muy cerca, boludo. Creo que podemos ir a la armería. Igual, vamos, tenemos el pueblo acá. Acá... no es el pueblo. El pueblo está de otro lado. Y de hecho... Bueno, en algún momento vamos a tener que ir a la armería. También. Así que lo que vamos a hacer... tenemos la W. Vamos a ir acá, a ver esta loquita. Y tenemos la tienda. De paso podemos ir a la tienda a comprar medicina, boludo. Come on. Slow up. Let's go. Correte, boludo. No quiero matarte. Maldito coyote. Espera. ¿Puedo pagar de paso acá la multa que tenía? ¿Cómo bajó? Forgive me, madam. I'm a reformed man. No doubt about it. I hope this is adequate penance for your acts. Listo, ya está. Estoy con oro. Get on in. ¿Y esto qué es? No problem. Esto me lleva a lugares. Me lleva a lugares. Tiene cosa que no se le puede poner nombre al caballo. Este perro está viejo. Un perro. ¿Se puede interactuar con el perro? No se puede, bro. Tenía la esperanza que sí, bro. Hay patrullas. No, pero ese tipo de misiones secundarias, ni ganas, bro. Entre las 5 PM, bueno, vamos a dormir. Let's go. Cabeza de pollo. Chupame la pija, bro.
Bueno, acá me dice que puedo cambiar atuendo. A ver qué... Ah, de estos. Claro. Ah, grabé, pero... ¿Qué hora es? A ver. ¿No puedo dormir, boludo? Ahí está. Ahora sí. Che, este juego no me ha envejecido para nada mal, O sea, sigue manteniéndose una joya viviente esto. Es una joya este juego. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. ¿Qué Have you, planes? Miss MacFarlane? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss MacFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Bonnie. Call me Bonnie. Miss MacFarlane, I'm married. I have a son. Ahí está, I had a está diciendo la daughter, verdad. but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, Mirá. trains, held people ransom. No nombra We nunca a killed Arthur, ¿no? people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. Qué lástima que acá no nombra a Arthur, ¿no? Porque tranquilamente lo podría nombrar. Creo que no estaba en planes el tema de Arthur. No estoy seguro igual de eso, Porque estaría re bueno que hable acá de Arthur y eso, Podría decir tranquilamente que tuvo un amigo llamado Arthur. Y que le hizo pensar un poco diferente. Que cuide a la familia y eso. Even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. Oh, todo she mal. was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. Alta familia, So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read. Taught me how to see all that was good in the world. He was a great man. ¿Ves? Acá encajaría perfecto nombrarlo a Arthur, por ejemplo. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left. Or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? ¿Qué quieres, loquita, chingüencha? Try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. A pastar el camino. Qué trolazo. Vamos a hacerlo. Right. Are you ready to learn how to herd some cows? Sí. Vamos a hacerlo. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you.
Hope you understand Más o now menos. why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Good to see you, Miss MacFarlane. Whoa! All right, let's see if you can herd cows as well as you can charm humanity. Come on. He's got it. Come on. Yeah. That's it. Rápido, rápido. Nice job, moving. Herd the cows down the road. Pretend you know what you're doing. Les decía, no puedo. No te vayas. Slow down. This way. We need to take them out to the pasture. Move it up. Vamos. Let's move here, my four-legged friends. Let's go. Está por llover, ¿no? Estas misiones las suelo odiar, chabón, pero acá zafan dentro de todo. Keep going, Mr. Marston. Nearly there. He's just showing All off right, now. let's move this large herd out to the far pasture. Ah, la mierda, todas las que son. No stopping. Let's go. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. La concha de tu hermana, boludo. Stay together, you dumb animals. ¿Sabes cómo termino de jugar y desactivo eso a la mierda, boludo? Creo que podría hacerlo ahora, pero quito la inversión. Igual me quita la inversión todo el tiempo que me paso apretando este. Dale, pero la concha. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. No Either creo. that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss MacFarlane. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Muy bien, tengo dinerito. Muy bien, estamos rodeados de vacas acá. A ver, hacemos una más de esta chingüengüencha, porque la tenemos acá cerca, chabón. O sea, a mí me gustaría hacerle las otras misiones. Las de acá. Pero tenemos a esta loquita acá cerca, acá nomás, así que yo diría que... Ya que estamos, vamos a hacer esto. No quiero acampar, aparte ya me dijeron eso. No, porque arriba a la izquierda está mi cara, está diciendo sobre que acampa y eso. Y digas. Vuelve a la 1 PM. ¿Y dónde tengo la hora? A ver, acá, a todo esto, ¿dónde está la hora, boludo? No veo la hora, boludo. Inventario, Y. No sé cómo ver la hora. Ah, acá dice la hora. A la 1, no falta nada, boludo. No falta nada. Ahí está. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew MacFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Sí. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've
Lived here for 30 years now. Mucho. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws. And we had drought. And we had smallpox. Terrible winters. Cholera. I buried more of my children than I raised. Oh. Sorry to hear that, sir. But I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace. And men like him are the ahora tiene que ser eliminado, sí. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. ¿Para qué le dijo la otra Trust también, me, boludo? sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Domar caballos. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Bien, me dio una soga, al fin. Right, now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Vamos nomás, con el suegro. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshal got from Blackwater. It ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Ay, nosotros no. He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just But enjoy I know the we're ride? only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss MacFarlane. Esa masa, Bonnie. There's the horses! Get that lasso ready! Rope one of them for me, Marston! Easy now. Yeah! Come on, don't be afraid of that lasso! Malísimo. Ah, pero tengo que correr, Rudo. Vamos. You gonna use that rope or not? Hang on to that rope, Marston! ¿Y ahora? Whoa! You're doing Relax now. That's it. Oh. Nice and still. Oh, como loquita, Come on, let's go! Estoy como loquita, Sape. Hold it down. Epa. Epa. Dale. Epa. Show me what you got, boy! Listo. Relax now. Tengo. Come on in, boy! Nicely done, boy! I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. Dale. Come on, Mr. Marston. Let's rope another one. Otro más. Dale. Come on, rope one of them.
He's a frisky one. See what you can do. It's all right. That's it. Please. Uy, te granote, You're mine now. I got you. Come on. Come on. Nearly got you. Steady. Ya lo tengo, ya lo tengo. Come on. Calm yourself. You're a regular Bronco buster, city boy. Nice work. Let's get back to the ramp. Yeah. Qué raro que a este juego, ahora que lo trajeron de vuelta y esta vez empecé, no le pusieron vista en primera persona también. Que tenga la posibilidad de hacer eso. Porque es algo que con los mods se va a poder hacer. O sea, ¿qué le costaba a Rockstar Game a hacer eso, no? Me resulta curioso. Come on. Come on, boy. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired, then. Some deck must be shy of Joker, Miss MacFarlane. Whoa there. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Más caballos. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. Pero acá va a pasar algo, seguro. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss MacFarlane? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. Claro, también He pasa never eso. admitted, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Sabe. In many Boludo, ways, qué bien que se ve la my lejanía, wife's kind of like you, Miss MacFarlane. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. ¿Y estos? Let's drive them up the canyon, where it narrows. We'll trap them there. Qué piola, boludo, cómo se escucha la cabalgata. Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. I'll see you there, miss. Qué pidió que siga la manada, ¿no? Go. Yeah. No stopping. Let's go. Yeah. No, da para allá. No, no, no. No, no, no. Whoa, whoa.
Qué chupapija este, boludo. Slow it up now. Come on. Bien, hacemos esto para allá. Let's go. Para allá, vamos bien. Muy bien, muy bien. Get going. Come on. No te vayas vos, boludo. Looks like we got blood of them. What magnificent animals they are. La verdad que sí, ¿no? Hey, the stallion's getting away. Chase him down. Bring him back. Get after him. Let's go. Tardo mucho en acelerar por tener que apretar el botón. No muy seguido, boludo. El cemental. Vaya, para chapa. Va. Oh, pasó cerca mío, boludo. No. Whoa there. Almost got you. No puede ser que esto es todavía en este juego, ¿no? Ah. Come on, baby. Calm down. Come on, come on, come on. Ya casi. Nearly there. Easy there. La cámara se vuelve loca. Dale. Calm yourself down. There. Come on. Lo logré, Bonnie. Come on. Whoa. Lo logré. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Bueno, acabamos de caballo. Let's go. Bueno, podríamos ir a la W. Ah, ya que estamos. Y después vamos a ver a Bonnie. Ah, prefiero mi caballo, boludo. Sinceramente. Me gusta más el color. A ver qué pasa si... Ah, no puedo agarrar el conejo. Hay algo que está pasando cerca, You stink. ¿Qué está pasando, boludo? Go. Ah, se estaban peleando acá, ¿no? No lo vi, boludo. No lo vi, boludo. Se estaban agarrando las piñas, ¿no? Bueno.
Don't think you'll be needing this. Sí, vamos a hacer una misión de la W. Y bueno, vamos a ir por ahí. Y vamos a pasar por el lado de las armas, porque además... Vamos a guardar esto. ¿Cuánto dinero tengo ya? ¿Dónde dice el dinero que tengo? 62 dólares. Tengo bastante dinero, así que supongo que vamos a hacer. Quiero ver si podemos tener 2 pistolas, no creo. Calculo que es algo que agregaron en el Red Dead Redemption 2. Hay símbolo de pregunta acá. ¿Qué será esto? A ver. ¿En serio? Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, Es cierto sir. eso. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. ¿Qué es esto? Carrera se busca. Esta es la W. Dijo que estaba su hijo en las colinas. Ah, por acá. Bueno, estamos acá cerca. Vamos a ver, porque por ahí nos dan una recompensa, ¿no? Ya que estamos acá, igual. Ah, es para ver películas. Bueno, entonces vamos a explorar después. Hay varias cosas acá para hacer. La tienda de armas la tenemos justo detrás nuestro. Vamos a usar varias cosas hoy. Hay cajones ahí, bro. How would Armadillo get by? Hello, friend. I got Hello, stock of them friend. electric belts if you need to lose weight. Rattlesnake Fest is next month. Ah, pero me sale 25. Ah, pero me dan 4, boludo. Y me quedan 37, Good. bueno. I got what I need. Buena verga eso. Howdy. You surely won't regret a purchase. ¿Tengo cosas para vender? I can only put the Jeb Murphy name on top item. No, pero carne de conejo lo voy a tener para yo. A ver, tenemos... está todo mal... ¿qué tenemos esto? Pistola Orcanic, 100 dólares. Está todo disperso, boludo. O sea, no hay algo... No está bien puesto, boludo. Está de munición, todo dinero 37, vender carne de conejo. Bueno, pero podemos ser millonarios matando animales y vendiendo. Realmente, Calculo que también la podemos consumir, ¿no? Carne. O la tendremos que cocinar, seguramente. Bueno. How is this evening treat? Let's go. Voy a traer el hijo a la señora. Vamos a traer el pibe, vamos a traer el pibe. Y ya estamos cerca de concluir las primeras 2 horas, amigos. Esto pasó, pero volando, ¿no? Y voy a arreglar, les prometo, eso del botón que no me permite correr rápido. Con el maldito caballo. Termino teniendo una aceleración lenta, boludo. Me fui a la verga, boludo. Hay plantas.
¿Qué pasó? Pobre, boludo. Qué imagen tan desoladora, boludo. Ah, puede ser el sujeto ese que estaba llorando, ¿no? Pero no, dice hijo. ¿Lo comieron? ¿En serio? ¿Y qué le voy a decir a la madre, boludo? Cuando vuelva para allá, boludo. ¿Y ahora? Me había pedido que lo traiga con vida, boludo. A ver qué dice el diario. Esa gente de las colinas. Let's go. Bueno, no sé, boludo. Y también tenemos... A ver... ¿Esta mancha qué es? Ah, después de manchas en todo el mapa. Armas ya vimos, propiedades disponibles, cine, tenemos cine amigos, servicio de diligencia, carteles se busca, juego de cuchillos. A ver, vamos a la W, ¿qué dicen? O podríamos ver, no, vamos a hacer una misión más, vamos a hacer la de esta, y la última misión que hago. Y bueno, a ver si puedo volver para ver qué pasa si vuelvo a ver la señora. Bueno, estamos justo ahí de paso. No creo que se ponga muy contenta con la noticia que tengo que dar, No creo que se ponga para nada feliz, te digo. ¿Cómo le decimos que su hijo fue comido? Cada vez que no está más. No está más. Se fue la doña, bueno. Bueno, vamos a hacer, vamos para allá a hacer esa misión y con eso concluimos el gameplay de hoy, amigos. Pero quiero terminar de hacer esa misión. Let's go. Yeah. ¡Córrete! Let's go.
Vamos. Excuse me. ¿Y esto? Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck. God damn it. Good heavens. Ah, ese que buscábamos, ¿no? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? El chabón que vendía You look cosas, pretty ¿no? good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. ¿Qué le pasa a este? Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. ¿Pero qué le Just pasa a sit up este? straight, will you? Está como loquita este. Head for Armadillo, friend. Armadillo, vamos para allá. What is your name, friend? Parece que va a haber enfrentamiento, ¿eh? Oh, good God! Out of the frying pan into the fire! Excuse me? How many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Pollard twins, Walton's gang. I know who you are. Word sure travels fast around here. My God! They've come back to finish me off! For the love of God, stick with me! ¡Ah! ¡El caballo! Vamos rápido. Looks like you got them all. Now get me to a doctor. Please drive carefully. Every bump is like getting struck by lightning. Pues. Stop moaning, old man. You'll be fine. No para de quejarse. Look out, God! No. Ah. Not this again! Mierda. You know you're gonna die, right? There's him and room! Faster, John! Faster! Puta madre, boludo. I can't see straight! Ya llegamos. Me pregunto si llegaba al pueblo con todos los forajidos y me ayudaba. Death, I embrace you. For Christ's sakes, man, you're gonna be fine. Take We're nearly me there. into your arms. We're here. Stay with me. Oh, Llegamos. where the devil are we? Armadillo. We made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Bueno, tenemos fama de loquitas. Vamos a grabar nomás, vamos allá arriba. ¿Cómo subo ahí? I got so drunk I done soiled my britches. Need to clean them. Come on, easy now. Bueno, no merecemos una bebida, ¿no? No merecemos un buen trago, loco, después de jugar a esto. Bien merecido por
Porque estamos jugando a Red Dead Redemption 1 y se merece escabiar un poco. Why, thank you. Está bien. Excuse me. No harm done. Crazy Mexicans. Prick your jaw. A 50, boludo. Mierda. Entonces vamos a tener que ir a acampar. Creo que no se puede acampar dentro del pueblo, ¿no? ¡A la mierda! Que empujé a la mierda. Me da una fiaca, boludo. Me da una fiaca ir hasta allá. Come on if you're coming. Nos dejamos un poco de pueblo. Acampamos. Ah, viene como loquita, ¿eh? Vamos acá. Muy bien. ¿Se puede cocinar la comida? A ver qué opciones me da acá. Guardar, cambiar atuendo, viajar destino, guardar y dice no, es bastante básico realmente. Pero bueno, funciona. Así que vamos a guardar. Bueno, loquitas, chimbergüenchas, acaba de jugar Red Dead Redemption 1, me está encantando, juegazo, se ve que es bastante más corto que el 2, pero no deja de ser épico con John Marston, jugando una aventura épica y vamos a continuar mañana mismo, loquitas, así que muchas gracias por acompañarme, y qué bueno juega Red Dead Redemption 1, ¿no? Qué buen juego, así que nada que decir, nos estamos viendo próximamente amigos en un próximo gameplay, hasta la próxima.